Hello, I'm Inash Levinsky and you're watching Break the Fake. They make them, we break them and tell you everything you need to know. Now let's dive into the latest absurdity from the United Nations, where apparently Russia not only gets to hang out in the General Assembly, but is now also chairing the Security Council this month. Yes, you heard that right. The country that's been flexing its muscles geopolitically and undermining international norms is now presiding over global security discussions. It's like putting the fox in charge of the henhouse, a xenomorph in charge of innocent human colonists, an orc warlord in charge of a hobbit village. In short, a disaster in the making. According to Kremlin spokesman Dmitry Peskov, Russia intends to uphold its obligations and maintain a responsible approach. Sure, Dmitry, and I'm sure the fox is just there to guard the chickens. It's a complete mockery of the UN's ideals and a slap in the face to every nation that actually respects international law. Let's face it, Russia should have been shown the exit door ages ago. But we're apparently waiting for a cosmic sign or something equally dramatic to finally begin to act. It's disappointing, it's frustrating, and it's downright sad to see such blatant disregard for global peace and stability being rewarded with a seat at the head of the table. Now, to illustrate the yawning moral rift between Putin's Russia and the rest of the world, we've got a short video for you. Here is one of the last righteous people in Russia, apparently. Seems like people with conscience and morality have been put on the endangered species list under Putin. Better be spineless as a slug, or you just might find yourself facing a window of opportunity. Хватит крови, хватит ненависти, хватит этого всего. Он убил детей Украины. Сколько наших солдат погибло, сколько украинских, врут. Больше 300 тысяч наших солдат убили. Ему не жалко. Они крови не боятся. Они не воюют сами. Они наживаются на этой войне. Сколько появилось, скажите, пожалуйста, миллиардеров за эту войну. Он предатель нашей страны, предатель, Путин. Из людей делает холопов, и вся у него нелегитимная власть, его никто не избирал. И этих, я их считаю нелюдями, это не люди. Ой, все, извините, ребята. Спасибо. Извините, пожалуйста. Правил теперь остались жены без... Матери без сыновей, жены без мужей, дети без отцов. Ему не жалко, он сам не воюет. Here is to a month of Russia steering the ship at the UN Security Council. What could possibly go wrong? Does that sound a bit like what the good old folks on the Titanic might have said? The band better be playing their version of Tchaikovsky's Swan Lake, like they did on Russian TV when Brezhnev, Andropov and Chernenko shuffled off their mortal coil, or else I suggest we abandon ship. Let's face it, with Vasily Nebenzia standing in for DiCaprio, this particular movie is going to bomb anyway. Now, this next bit of news might come as a surprise for you, but that's just because you don't watch Russian TV on a regular basis. Did you know that the Ukrainian government is a bunch of liars and that no negotiations are possible with Ukraine because Kiev never keeps its promises? At least that's what the Kremlin's propagandists are saying, so let's take a look. По части Зеленского, как будто бы что-то в человеке сломалось, то ли нашептали ему на том самом саммите в Швейцарии, то ли кто-то что-то наконец объяснил, то ли он в самом деле понял, что больше рассчитывать не на кого. Понятно, у американцев проблемы, у французов проблемы. Что в Британии непонятно. Все его сторонники как будто бы заняты своими проблемами. Так вот, он впервые сформулировал, что несмотря на украинскую конституцию, всем давно плевать на украинскую конституцию, и несмотря на украинские бесконечные законы, которые запрещают вести переговоры с Россией, он таки готов к переговорам с Россией, и уже есть новая формула мира. Меня не впечатляют эти разговоры о том, что якобы там Зеленский или киевское его окружение поняли, что нужно идти на перемирие, потому что того-сего нет 5-10.
Там просто опереться не на кого, поэтому мы говорим, что Зеленский в некотором замешательстве, у Байдена проблемы, Трудо Нет, проиграл, Риши Сунак уходит, Макрон уходит. Ну, это да, это мы многократно говорили, это понятно, все понятно. что, может, придут новые Вот. уважаемые люди, но, очевидно, у Зеленского возникнут проблемы. Нет, во-первых, первое, это категорический императив. Идя на переговоры с Украиной в нынешнем ее состоянии и в ее политическом состоянии такое всегда нужно предполагать, что она тебя обманет. Она идет на переговоры только для того, чтобы тебя обмануть. Повторяю, это категорический императив. Это не обсуждается. Это из области аксиоматики, метафизики и всего остального. С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой. Вот пока шкуру долой не снимут до конца вот с этого и всех, кто за ним стоит, на мировую идти нельзя. В принципе, это не значит, что по разным соображениям мы не будем вынуждены пойти на такие переговоры. Ну, то есть шкуру нам придется снимать с американцев. Ну, а американцы с себя сами постепенно снимают. That guy in particular is just crazy. I mean, using complicated words to appear that he is an intellectual. Also, death threats. I mean, we're in Russia, so that shouldn't surprise you. The whole thing is pretty rich, coming from the famously trustworthy Moscow regime. Let's take a quick look at Russia's track record then. Remember the Minsk agreements that were supposed to bring an end to Russia's war in the Donbass? Russia kept its side of the bargain so well that it ended up launching a full-scale invasion within a decade. How is that for trustworthiness? Putin's propagandists can cry and scream about their supposed moral superiority all they want, but they are not fooling anyone. And now it's time for a little segment we like to call Let's Unpack the Latest Insanity from Alexander Dugin, the self-proclaimed architect of the Russian world delusion. Dugin recently addressed students at a Russian youth forum, saying that the West was devising an evil scheme to hand the reins of power over to AI and cyborgs, because nothing says global confrontation like pretending you're going to have to duke it out with a bunch of knockoff Terminators. But wait, it gets even weirder. Dugin moves on to lamenting what he calls post-humanism, which he claims is replacing other, less furry practices. Yes, apparently, the furry movement, where people dress up as animals and demand to be treated accordingly, at least that is his interpretation, is now a hallmark of Western decadence. Move over, human rights, we've got cat food to eat. Yeah, right. And while Dugin spins furry tales, pun intended, about championing this multipolar world and respecting all cultures, the reality is far darker. Russia, under Putin's regime, is more like a colonial empire, actively engaged in the destruction of Ukraine and dreaming of extending its influence even further. Запад больше для нас никто, не указка. Глубина этого философского заключения представляет собой абсолютную философскую революцию. Запад не целая, а часть. Запад – это провинция человечества. Одна из провинций человечества наряду с другими. Только провинция. И мы, народы не Запада, народы, объединенные в БРИКС, мы строим свой мир на уважении этой полицентричной многополярной модели. Это значит, что у каждой цивилизации есть своя, а теперь внимательно, абсолютная, а не относительная истина. Well, anyway, next time you hear Dugin or his ilk peddling fantasies of Russia as a defender of cultures and freedoms, remember, it's all smoke and mirrors. Behind the facade lies a country wielding power through oppression and aggression. So, if I have a choice, guess I'd rather stick to our decadent alliance of cyborgs and furries. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.